Hello everyone, welcome back to the channel. Mace here. We have another video from Hagen Rather. Nothing changes. Last video we saw, and the first video I had seen, was his video or his speech about the truth of meat. He's a vegan, and he was kind of talking about and criticizing the horrific conditions and the horrors of factory farming when it comes to the consumption and overconsumption of meat in our society. So, interesting. Definitely food for thought. Pun intended. I was actually toying with veganism for a period of time in about 2016. I didn't end up keeping up with it. I do try to, however, limit to a degree my meat consumption. I understand that, your typical cold cuts and processed foods, processed meats are not good for you. They have a lot of preservatives and high sodium counts, and they're just not good for you. I think there's studies about carcinogens within them and cancer-causing chemicals and whatnot. Chicken and fresh meat, eat it to a degree is how we kind of treat it. So let's get into this. I don't know what he's going to be speaking about. Nothing changes. It's quite vague just from that statement, but I'm guessing it's going to be something a little even more so deeply philosophical, just by the title. Nothing changes. All right, let's check it out. Hold on. Great hair. He's got great hair. Kennen Sie die? Ändert sich doch nichts, Herr Rita. Wieso ändert sich denn nichts? Ja, ändert sich doch nichts. Ist doch egal, wen man wählt, ändert sich doch nichts. Ja, wieso ändert sich denn? Ja, es ändert sich doch nichts. Wieso ändert sich denn? Es ändert sich doch nichts. Wissen Sie noch, wo Deutschland 1945 stand? Wir waren der singuläre, ultimative Albtraum der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das beliebteste Land der Welt? Ändert sich nichts. Man möchte sie schütteln, die Brüder. Deutsch und Nazi sind die schlimmsten Schimpfworte der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das Sehnsuchtsland. In 3 Generationen, von ganz unten nach ganz oben. Das gab es überhaupt noch nie. Wir müssten den ganzen Tag vor Glück durchgrinsen eigentlich. Das ist nicht 5000 Jahre her, das ist 80 Jahre her. Das waren unsere Großeltern. Vor 80 Jahren sah Deutschland aus wie Syrien heute. Wissen wir, wie Syrien in 80 Jahren aussieht? Wenn die halb so gepampert werden wie wir damals, dann bauen die in 80 Jahren vielleicht auch ihre Frauenkirchen wieder auf. Weiß man so nicht. Und dann sitzen da übergewichtige Syrer auf dem Sofa, glotzen Netflix und sagen, ändert sich doch nichts. Ändert sich doch nichts. Das ist doch nicht möglich. Was? So it seems to me he's kind of talking about combating the attitude of pessimism and that things can't get better. And I wouldn't say danger, but the criticism of that type of thinking where you need to have some optimism, right, about the future. You need to have some belief that things can change. In fact, not that nothing ever changes. Because if nothing ever changes, I mean, he's got a point. Like, he's talking about overweight, middle-aged people sitting on the couch watching Netflix, kind of going about their lives, right? They're not pushing and doing things and changing. But the attitude that it's kind of a nihilistic attitude, and you fall into nihilism a little bit and despair, where a cautious optimism, I think, is a good thing to understand about yourself. You have to have a cautious optimism. And life is hard. There's no getting around that. Life is difficult, and you're going to face many difficult things.
And as societies, we're going to face many difficult things. But it's the courageousness to stand up in the face of that and face it, right? As an individual and as all of us together. Das waren unsere Großeltern. Unsere Großeltern haben aus Familien Lampenschirme gemacht und Seife. Schon vergessen? Das haben wir alle in der 10. Klasse in Geschichte gelernt. Und für die, die es nicht gelernt haben, gab es jahrelang Guido Knopp. Ja, ganz niederschwelliges Angebot. Wo kommt dieser Pessimismus her? Das verstehe ich nicht. Der Islam ist nicht reformierbar. Wenn ich so einen Satz schon höre, der ist nicht nur schrecklich, der ist einfach falsch. Während wir hier 500 Jahre Reformation feiern, sagen wir, der Islam ist aber nicht reformierbar. Wo kommt der Defätismus her? Das verstehe ich nicht. Diese Kleinmütigkeit, diese Ängstlichkeit. Die Reform ist die Konstante in der Menschheitsgeschichte. Das hat man 1000 Jahre lang auch über das Christentum gesagt. Das ist nicht reformierbar. Wir hatten 1000 Jahre lang dieses katholische Kalifat in Rom mit den katholischen Kalifen. So eine dünne, degenerierte Adelsschicht und 99,9% arme, ungebildete, kranke Sklaven. Und die haben 1000 Jahre lang gesagt, das Christentum ist nicht reformierbar. 1000 Jahre war das wie in so eine Angststarre, wie in Aspik, so eine Angstsülze. Ist nicht reformierbar. Und dann kam Luther und Kant und die ganzen anderen Antisemiten. Na bitte, geht doch. Luther und die Päpste. Also, wirklich wahr. He's a pretty fantastic communicator and orator. And he just that little like face palm he almost did there. It's like the disappointed father or grandfather, like trying to explain, the adult in the room trying to explain things to children, trying to simple it down a little bit. But he's right, talking about Islam and even other things that people become defeatist about and feel that there's no way that that's ever going to be compatible and that's never going to work in our society and blah, blah, blah. And they get these anti-immigrant sentiments and things like that. They take a lot of their viewpoints from the media that they're constantly bombarded with, fear, and they take this fear propaganda and really internalize it, and then it becomes like their personality, even though I bet majority of these people, like their day-to-day lives are not affected. Like they become this paranoid, and they just have this fearful, paranoid viewpoint about the world and about people that are different than them. That's why it's really smart to try to talk to people that are different than you, and learn from people that are different from you. Broaden your horizons. Luther und die Päpste haben alles gehasst, was Jesus geliebt hat. Luther hat die Bauern gehasst und die Schwulen und die Frauen und die Juden und die Behinderten. Luther war ein richtig übler Stinkstiefel, Hater und Troll, ein richtig übler Wutbürger. Luther würden die heute nicht mal bei Pegida aufnehmen. Keine Chance. Aber als Religionsgründer reicht uns das locker. Da darf man sich nicht wundern, wenn 500 Jahre später wir genau diese Probleme haben. Und man Leuten die Kippa vom Kopf schlägt und Moscheen anzünden möchte. Also ich verstehe diese Engherzigkeit nicht, diesen Pessimismus. Wenn Sie mich fragen, gibt es gar keine lebenden Pessimisten. Oder es gibt nur ganz wenige. Jeder, der morgens aufsteht und sich wäscht. That's very profound, actually. In my opinion, there is no living pessimists. Right? Anyone who gets up in the morning, washes himself, has a shower, gets ready for the day, eats breakfast, they're an optimist. Ist schon Optimist. Sonst wird er liegen bleiben. Und am langen Ende streben die Gesellschaften auch immer genau danach. Nach Optimismus, nach Reform, nach Öffnung. Hoffnung ist doch das, was uns vom Tier unterscheidet. Und genau deswegen sitzen wir heute eben nicht mehr in der Höhle, sondern im Theater. Unbewaffnet. Und mit Krankenversicherung. Und eben nicht in Texas. Bewaffnet und ohne Krankenversicherung.
Also, das ist doch der Wahnsinn. Verstehe ich nicht. Das ist eine Schleierheit. Ich kann das schon verstehen. Ich habe auch Momente, wo man halt verzagen. Shots fired at Texas. I do kind of want to go down to Texas, though. I want some Texas barbecue, man. I want to go down to Austin and catch some of that barbecue. Oh, baby, yeah. Möchte, wo du halt auch nicht mehr weißt, was das Ganze soll und ob es das überhaupt noch bringt. Ich sitze dann vollkommen verzweifelt vor irgendeiner Vorstellung in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Garderobe und denke, das hat überhaupt keinen Sinn. Der Permafrost taut auf und die Polkappen schmelzen immer noch schneller als letztes Jahr prognostiziert und wir haben 6-mal so viel Plastik wie Plankton im Meer. Es ist furchtbar. 3-mal so viel Lobbyisten wie Politiker und Manager verdienen 300-mal so viel wie Angestellte. Die Neoliberalen und die Rassisten, die haben die Demokratie fest im Würgegriff. Es ist furchtbar. Urwälder werden abgeholzt. Die Kipppunkte sind doch sicher schon längst erreicht. Wir schaffen das nie. Für Fleischkonsum werden die abgeholzt. Die Leute essen Fleisch, als gäbe es keinen Morgen. Politiker machen Werbung mit Nackensteaks statt mit solidarischer Landwirtschaft. Wir haben jetzt sogar ein Tierwohl-Label auf dem Kotelett. Wenn ein Kotelett jetzt Tierwohl-Label ist, dann sind wir ganz unten angekommen. Wenn die Wurst Tierwohl ist, die Wissenschaft wird diffamiert wie zur Zeit. Yeah, the animal welfare, like well-being stickers that you see on things at the supermarket, like, oh, these animals were treated well, they had a great life before they were slaughtered. Like, it is kind of ironic. Der Inquisition, das ist furchtbar. Die Armen und die Frauen und die Schwulen, People of Color, Juden, Muslime, alle werden bedroht und verachtet. Halle und Hanau, Menschen werden ermordet, es ist furchtbar. Unsere Kinderzimmer sind randvoll mit Einwegelektronik, überall How's he gonna twist in der this? Gegend rum. Wir fliegen für 2,50 nach Lissabon übers Wochenende und mit dem Traumschiff in den letzten Fjord. Es ist furchtbar, das ist nie zu schaffen. Kinder werden per Mausklick zu Tode gemobbt mittlerweile. Eltern und Lehrer sind verzweifelt. Jetzt wählen die Leute reflexartig auch noch Faschisten, das ist furchtbar und ich denke, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Und dann sehe ich hier Holocaust-Überlebende, die seit Jahrzehnten von Schule zu Schule fahren und den Kindern und den Enkeln, mittlerweile den Urenkeln der Täter erklären, was damals passiert ist. Das ist ein so riesiger Liebesdienst an dieser Gesellschaft, das kann man gar nicht hoch genug bemessen. Und ich denke, wenn die denn glauben, ja, das ist unfassbar. Und ich denke, wenn die den Glauben an diese Gesellschaft noch nicht verloren haben, wer bin ich, dass ich resigniere? Und dann ziehe ich mir meinen Anzug an und gehe auf die Bühne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hagen Retor. Well, that was beautiful. That was beautiful, that entire story that he told, and the way he delved into that pessimism and that nihilistic side of himself, and the way that he's thinking about all of these terrible things that are happening around the world. Pollution in the oceans, they're cutting down the rainforest, the bullying online, social media, people's overconsumption of meat, factory farming, fascists gaining power, populism coming back, right-wing and racists and neoliberals, and da-da-da-da-da. But then he thinks to himself, and the power of Holocaust survivors going around, touring, and talking to young people and explaining what happened and explaining to them their stories and how if they haven't resigned themselves and if they haven't become nihilistic and unbelieving in the human power or the power of humanity, humanism, tolerance, then who is he to give up, right? That's where that thing comes in. Like, we all have a responsibility. You have a responsibility to the people around you if you love them, right? If you care for the people in your community,
like, the only thing you can really truly do, and the thing you have to start with, is your immediate, the people that you come into contact with all the time. You can start with that, right? You have a responsibility to be at your best so you can be the best thing to be able to help them and make their lives easier. Because if you love somebody, that's what you should do, right? Live for others. Live for yourself. And yeah, philosophical, man. Yeah, that was a very, very, very nice piece. I liked it. All right, we'll see you on the next one. I don't know how long this video is up to, but yeah, enjoy it. I'm going to be having a lot more videos. You can leave a link in the description for anything else you want me to see, any other political cabaret artists, any other German comedians, or videos about Germany and Europe. And yeah, it's good stuff. All right, tschüss.